Amén. Bueno, les saludo. Dios les bendiga a todos. A la hermana Chen, a la hermana iPhone. Maria. Maria. Helen. Maria. Pagpalain ka ng Diyos, Maria. Ala, Maria, ikaw rin pili. Pagpalain, Maria. Ikaw rin Maria. Utang daw no, Maria. Ha? Ikaw rin pagpalain ka ng Diyos. Mabuti. Maria, mabuti. Oh, mabuti. Okay. Dito lang ka, Maria. Also, Sister Ivy is also connected. Amy como que está trabajando. Amén. Bueno, Amén. hermano, entonces arranquemos. Aquí está Amy. Amy está conectada. Amén. Amén. Sister Amy. Bueno, vamos a seguir con lo que veníamos hablando acerca de las dispensaciones. Amén. Okay? We're going to continue with the class that we have in last week about ¿Quién me puede refrescar lo que hablamos el miércoles pasado? Amén. So, sisters, if you can share what we shared last week, Sister Jean, do you remember? You can share something about what I remembered last reunion, brother, is about the crowns. About the crowns, brother. If there are, as what I remember, there are 6 crowns that we are going to receive. Amen, amen. Crowns of joy, amen, justice, righteousness, amen, crown of life, and amen, crown of never-ending glory. Amen, praise God. Sister Jean está compartiendo que la semana pasada estuvimos hablando acerca también de las coronas, de los que vamos a recibir. Okay. De los que vamos a recibir arriba, la corona de justicia, la corona de gloria. Amén. Okay. Bueno, entonces todas estas personas que van a recibir coronas y van a recibir galardones en el tribunal de Cristo es la iglesia del Señor, o sea, aquellos que fueron bautizados y que caminaron con el Señor una vida fiel al Señor. Amén. So Pastor Alex is sharing, so is also refreshing. So the ones who will receive the crowns is the ones who walk with our Lord Jesus Christ. So all of them will be received the crowns and at that time. Es decir, que las personas que van a ser levantadas es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor son aquellos que tomaron la decisión ahora en la dispensación de la gracia, entregarle su vida a Jesús a través del bautismo y a través de la obediencia de Dios, hacia Dios. Amén. So the church, the church who will be raised up with our Lord Jesus Christ are the people who've been baptized in His name, also the ones who obey His commandments, and also who walk with our Lord Jesus Christ. Entonces, las personas que no fueron obedientes, que de pronto desobedecieron a Dios, no quisieron saber nada de su palabra, bueno, todas estas personas se quedarán en un evento que la Biblia lo llama la gran tribulación. Amen. So the persons who didn't obey, who didn't obey the word of God, in fact, the ones who don't want to follow our Lord Jesus Christ,
who wants to refuse them. Amen. So all of them, they will not raise up with our Lord Jesus Christ. They will stay here. So they will pass. The Bible is talking about the great tribulation. Amen. Amen. Ok, todo lo que hablamos el miércoles pasado, todo lo que hablamos acerca del levantamiento de la iglesia, de la resurrección, de las coronas de gozo, de las bodas del Cordero, todo esto es con relación a la iglesia. La iglesia tiene un papel muy especial para Dios. O sea, todo lo que hablamos fue con relación a la iglesia. Amen. So what we talked last week, amen, about the dispensation of the grace, about the rapture of the church. We're talking about the lambs unmarried. So all the events that Pastor Alex was sharing last week is only with God's people, with the church of Jesus Christ. Only Amen. Y ahora, lo que vamos a hablar hoy es con relación a la humanidad, o sea, a la gente que no aceptó al Señor, que fue desobediente a la palabra, que amó más las cosas del mundo, que amó más el pecado, y a Dios no lo tuvo en cuenta para nada. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esas personas, ¿qué les sucederán? Amen. So today what we're sharing is about the human. Amen. About what all the peoples who didn't accept our Lord Jesus Christ. Amen. The ones who didn't not obey our Lord. So the people will be go with our Lord Jesus Christ. So what happens with those people who didn't accept our Lord Jesus Christ? Amen. Entonces, ustedes han oído hablar alguna vez acerca de la gran tribulación. ¿Han escuchado algo sobre la gran tribulación, hermanas? Sister Jean, Sister Maria, Sister Helen, Pastor Alex is asking a question. Have you ever heard about the Great Tribulation? Do you have any knowledge about the Great Tribulation? Yes. Helen have knowledge, brother. She has Amen. knowledge. Amen. Can you share something, please? Okay, the tribulation will happen after Jesus Christ will come. First, all the Christians or all the people who has Jesus in their heart, they accepted Jesus. They will go to heaven, and then after that, the tribulation will come. Amen. You can. So what happened? What happened with the people who didn't accept our Lord Jesus Christ? They will suffer tribulation. Amen. They will suffer. Amen. So, well, the Antichrist will rise. The Antichrist will rise, and they will be putting a code on their forehead or in their arms if they will not obey what the Antichrist told them to do so. Amen. Amen. So, Pastor Alex, Sister Helen is sharing that está compartiendo que, bueno, sí tiene algún conocimiento de la gran tribulación. El acontecimiento después del rapto de la iglesia. O sea, la iglesia va a ser levantada, como usted mencionó. Y las personas que no fueron levantadas, aquellas personas que no obedecieron al Señor, y ella dice las personas que no tienen a Cristo en su corazón, estas personas que queden aquí, entonces van a pasar una tribulación. Sí, bueno, qué bueno que ella lo tenga claro. Pero eso será un acontecimiento mundial. Eso no es que solamente va a suceder en una parte del mundo, no. Eso es un acontecimiento mundial. Y además,
esta tribulación será un sufrimiento cual el hombre nunca lo había vivido. Y ahora estamos sufriendo con esta pandemia del COVID. Imagínense, la gran tribulación es algo inimaginable, impensable, todo el sufrimiento, porque aquí habla acerca del día de la ira del Señor para las naciones, para la humanidad que no aceptó al Señor. Amen. So what Pastor Alex is saying that he's happy that Sister Helen has some knowledge about the Great Tribulation, but this how can I say? So this event about the Great Tribulation, okay, will be passed not only in a few countries. It will be global. It will be in all the earth. All the countries around the world, they will suffer the Great Tribulation. So imagine in this time, so just imagine this time about the COVID-19 with the virus, the coronavirus. It's so many people is suffering. Amen. So we're talking about the Great Tribulation. It will be the day of the wrath of God. So that day that God will be punishment on nations, will be punished on people. So it will be very hard for people to stay here in the air. Amen. Ok. Amen. Eso se encuentra en la Biblia, en Matthew. So we will find that Pastor Alex is sharing it. We find in the Bible, Matthew, the book of Matthew. Matthew chapter 24. Matthew 24. 24 verse Chapter 24. ver, 16, verso 16. ¿Solo 16? ¿Solo 16? Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24, versículo 16. verse 16. Amen. Just Pastor Alex, ¿solo 16? No, 16 hasta el 21. So, 16 through 21. If someone can help us to read, please. 16 through 21. Amen. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. But go to those who are pregnant and to those who are nursing babies those days. And pray that your flight may not be in winter or on Sabbath. 21. Amen. Amen. For then there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world, and no, nor ever shall be. Amen. Amen. Entonces, fíjense que la Biblia dice que habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. O sea que eso será un acontecimiento terrorífico para la gente que no aceptó a Jesucristo, porque la iglesia no va a estar en ese momento. Ya la iglesia estará en el cielo,
Y en la tierra solo habrá tribulación, persecución, habrá terror, porque será el día grande de Jehová, dice la palabra de Dios. Amen. So you have to notice in the verse 21 that the Bible says that there will be a great tribulation such as not been since the beginning of the world. And that day it will be the wrath of the Lord. So that you can just imagine what the people will be past. But what Pastor Alex is also sharing says, us, the Church of Jesus Christ, will not pass this tribulation. This punishment from God, it will be only for the people who didn't accept our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ok, entonces algo que lo tengan bien presente. You have to have something very present. You have something. La iglesia, o sea, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, So the church. los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. So the church, us, amen. The ones who be baptized in the name of Jesus Christ has been sealed with the Holy Ghost. No vamos a estar en ese evento de la tribulación, porque ese evento de la tribulación, ese día de la tribulación, son únicamente y exclusivo para aquellas personas que no aceptaron al Señor Jesucristo en la dispensación de la gracia, y también para el pueblo de Israel los del pueblo de Israel que no aceptaron a Jesús. Amen. Okay. So what Pastor Alex is sharing is you have to have this part. How can I say? You have to have this part very present. Amen. Very present in your life. That only this all this situation that will be happens, it will be only for the people of Jesus Christ, so the church, only the one who are being baptized. So he reminding again, the ones who are being baptized only in the name of Jesus Christ, only then they are the persons, the people that it will be go to the rapt, and the rest, even though the people of Israel that they didn't accept our Lord Jesus Christ, they will stay here and they will pass the great tribulation. Ok, hago una pregunta. ¿Dónde estará la iglesia cuando la gran tribulación esté aquí en la tierra? ¿Dónde va a estar la iglesia? Pastor Alex is asking a question. Where, so the church, when he's talking about the church, he's talking about us, the ones we baptized in the name of Christ. When the great tribulation will come, where the church it will be in that moment. So imagine that in this moment, in the earth, is the great tribulation. Amen? So the question is, where it will be his people, God's people, so Jesus Christ, the one who's been baptized in his name, where it will be, those people. All Christians will be caught up in the clouds to meet Jesus before the great tribulation will happen. And the people who are not stay here. And the people who doesn't have Jesus in their heart, they will be suffer the tribulation. Amen. So, lo que la hermana Helen, ella está compartiendo es que todos los cristianos que tienen a Jesús
ella está compartiendo, ¿no? Que todos los cristianos que tienen a Jesús en su corazón, todos, sin excepción alguna, todos ellos van a ser arrebatados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Sí, la iglesia será levantada, será arrebatada por nuestro Señor Jesucristo para recibir al Señor en las nubes. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia del Señor sea levantada, enseguida comenzará la gran tribulación. Amen. So, when the Church of Jesus Christ will be, has been taken, in that moment, in that exactly moment, it will start the Great Tribulation. ¿Ok? Entonces, esta gran tribulación está dividida en dos fases. Está dividida en dos fases. So, Okay. the Great Tribulation, it has been split is in two phases or two parts. Amen. Vayan anotando esos punticos interesantes. La gran tribulación está dividida en dos fases. 3 años y medio de una supuesta paz. 3 años y medio de una supuesta paz. Y a los otros 3 años y medio ya se manifestará con todo su odio, con toda su rabia, lo que es el anticristo. Amen. So, Pastor Alex is he's saying that if you want to take a note about this sharing, that the Great Tribulation, it will be into parts, like into phase. The first part, it will be 3.5 years. 3.5 years of peace. So we will have, so the people who stay here in the earth, the first part, they will have peace for about 3 years and a half. And then after that, it will be the wrath of our Lord. It will be the wrath of God. It will be punishment for about another 3.5 years. Amen. Entonces, fíjese que la gran tribulación es un periodo de sufrimiento, es un tiempo muy oscuro que las naciones, las personas que no creyeron en el Señor, entonces les tocará pasar este periodo. So this is Pastor Alice is sharing that, so this period of the Great Tribulation, it will be only suffering. So people will be suffering because they didn't accept our Lord Jesus Christ. Entonces, vamos a mirar aquí en la gran tribulación va a haber un personaje que va a ser el encargado de dominar con señales, con prodigios, con artes poderosas. Dice la Biblia que es posible, hará descender fuego del cielo. Este personaje la Biblia lo llama el anticristo, el hombre de maldad, el hombre de pecado. Amen. So we're going to see in the Bible, the Bible is talking about a person. The person is this person will have like power. And it's talking about the Antichrist. Amen. Ok, entonces, este anticristo, ¿quién será este anticristo? Amen. Este anticristo será una persona poseída por el mismo Satanás.
Amen. que se encargará de gobernar, gobernar en la gran tribulación con, ellos van a tratar de poner o de dar una sola religión, en fin, un nuevo orden. Amen. Amen. So this person, so the Antichrist, it will have dominion. So it will have dominion. So it's like Satan, it have dominion about from this person. And also this person, it will, what we want to do is to gather, to gather all religions. And he will want to put like order. He will want to put an order for all the religions. It will be no more. So we want no more Catholics. There will be no more Muslim. No more Christians. Only one religions. That's what this person will be doing. ¿Por qué yo les dije que algunos israelitas o el pueblo de Israel va a pasar la gran tribulación? So, do you know why is that I shared to you that some of the people of Israel will pass the Great Tribulation? ¿Por qué les dije esto? Porque hay algunos del pueblo de Israel, la gran mayoría, todavía están esperando al Mesías, todavía están esperando a que el Mesías sea manifestado. Amen. Pero lo que ellos no saben es que ya el Mesías se manifestó hace más de 2000 años, que es Cristo Jesús. Ellos no creyeron en Jesús porque ellos esperaban otra clase de Mesías. Amen. So when I share that some of the Jews, amen, so from the people of Israel will pass the Great Tribulation is because they are waiting for the Messiah. And the Messiah, he already came. Jesus Christ, he already came. So they are waiting for the Messiah will come. So these people who was waiting for the Messiah, so will be a surprise for them because the Messiah is already come. And that's why all these people will pass so the Great Tribulation. Entonces, por eso es que les dije que el pueblo de Israel va también a pasar lo que es la gran tribulación. Hay algunos israelitas que sí creyeron en Jesús, Amen. que serán levantados, pero Amen. hay otros que se quedarán porque no creyeron en Jesús. Amen. So also, Pastor is sharing that it will be some Jewish people, okay, the people of Israel, that it will be raised up also with us because they accept Jesus Christ. Amen. But the ones that didn't Okay, accept Jesus ¿alguna- Christ, they will stay. Amen. Okay, ¿alguna pregunta hasta el momento? Amen. So Pastor Alex is asking if you have any questions so far? Any doubt? Ikaw, manglibugan. Ako sabot manggigil ko, ma'am. Lugan, mangkuhan ko doon. Ikaw. Nakapangutan na? Wala pa ko na. None so far, brother. It's okay? Yeah, they understand what you guys are. Because Helen she has also a lot of knowledge about this, and she also shared. Okay. Maria, how about you, Maria? Maria, you have any questions or you have any doubt? Maria. Sinatug mo. Maria, are you still there?
Amen, sister. It's okay. Amen. So, Pastor Alex, so far it's no question. Sige nga na. Hindi lang. Mag-ano rin ako na mga pangutana o question next time. Amen, Pastor. ¿Todo No, bien? no, ¿Seguimos? no, por ahora todo bien. No hay preguntas. Bueno, mire, Susunod ko. hay algo que Oo. hay algo que el pueblo de Israel es muy celoso. El pueblo de Israel es muy celoso en cuanto a su santuario, en cuanto al templo de Jerusalén. Amen. So, also the people of Israel, they are very jealous about the temple, their sanctuary in Israel. They are very jealous about that. Why? Entonces, en esta parte, Pastor, está preguntando por qué. ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Usted dice que las personas de israelitas son Di ba, zealous sila? celosas, Zealous por din, yeah. ejemplo, y eso, pero ¿por qué? Dice. Ah, ok. Israelites. Nag-zealous Es na que, sila about. Fíjese que la Biblia, cuando cuando Salomón empezó a construir el templo, cuando Salomón lo construyó, eso hizo un templo hermoso, grande, y todo esto de tal manera que la reina de Saba llegó a conocer el templo. Entonces, los judíos siempre adoraban en el templo, y si estaban por fuera, adoraban con dirección al templo. Fíjese que Daniel cuando oraba siempre había las ventanas hacia Jerusalén, hacia el templo. Entonces ellos por su tradición, por su cultura, siempre adoraban el templo. Entonces, para que usted le resuma ahí, entonces fíjese cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana le dice a Jesús, que es judío, ustedes dicen que hay que adorar en el templo, nosotros decimos que en este monte. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ni en Jerusalén ni en el monte, sino que Dios busca verdaderos adoradores. Entonces, el templo para ellos de Jerusalén es como un monumento. Amén. Amén. Pero ahora usted sabe que el templo de Jerusalén fue destruido. Amén. Pero ahora ya el templo de Jerusalén ya está construido en el año número 60, 70 más o menos, el templo ya está construido. Lo que hace falta es como armarlo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que cuando el anticristo se siente en el templo haciéndose pasar como Jesús, ellos van a comprender que ese no es el Mesías, sino eso lo llama la Biblia la abominación desoladora, que eso es lo que lo vamos a mirar ahora en Daniel. Ok, Amén. ahora. Amén. Bastante información. Por mi cabeza. Usted es inteligente. Okay, so Pastor Alex said that the people of Israel is jealous, and you say why, right? So I Yes, hear you brother. say why. So I asked Pastor Alex to say why, and I want to make a resume. So what Pastor Alex has been explaining. So do you remember? Do you remember Daniel, Sister Helen, Sister Jean, Sister Maria? Do you remember Daniel, the prophet? Amen. Yeah. So all the people of Israel, they always go to the temple and they always praise God in the temple. Okay? But in the case of Daniel, okay, and when the people of Israel, they were not in the temple, they always prayed in direction to the temple. They always put the direction on the temple. Amen. They always pray, even though they are not in the temple. But they always put themselves like
the temple is in the east. The temple is in that moment they are in the west, and so they always see where is the temple. Amen. And they pray to that direction. Okay, why they are jealous? When Jesus Christ, he met with a Samaritan woman. Amen. That is in John chapter 4, in that chapter 4. So Jesus, the woman asked Jesus Christ, and Jesus says that our Lord Jesus, the God is looking for worshippers. Amen. Also, the Samaritan woman said that you have to worship God in the temple, but Jesus said that God is looking for worshippers in the spirit and in truth. So that's why they are jealous about that, because there is no more temple. The temple it's no more. Even though I think it's in the first years of, I think it's in the year 60 or 61, I think, they try to rebuild, amen? They have to rebuild the temple. But the thing is that the temple will be rebuilt again. And by the time it will be rebuilt, the Antichrist will sit on the temple. And the people, what it happens that when the people will see that the Antichrist sitting in the temple, they will realize that he is not the Messiah. So at this moment, they are very jealous because, for example, us Christians, we worship God, and when we don't have to see in the direction, so as the Israelites always used to do. Amen. Okay. Amen. Amen. Bueno, hay un versículo en Daniel, libro de Daniel. And also we're talking about the abomination, because the Antichrist will sit on the throne. So that's the abomination. So we're talking about in the Bible, book of Daniel. In the Bible, Daniel chapter 11. Daniel chapter 11. Verso 31. Verse 31. Yes. Daniel chapter 11, verse 31. Este versículo habla, hermano Daniel, de la abominación desoladora. Amen. Amen. So this verse is talking about the abomination of desolation. Amen. Where the Antichrist will visit on the temple. So it already has been written in the Bible, in the book of Daniel, chapter 11, verse 31. Can someone read, please? 31. Daniel chapter 11 verse 31. Yes. His army will take over the temple fortress, pollute the sanctuary, put a stop to the daily sacrifices, and set up the sacrilegious object that causes this desecration. Amen. Amen. Ok. Amen. Y eso también se encuentra en San Marcos capítulo 13, versículo 14. And also we're going to read Mark. It will be more explainable. So in Mark, 14:13. Marcos capítulo 13. Mark 13:14. Mark 13:14. Marcos capítulo 13.
versículo 14. Mark 13, verse 14. 13, But when 14. ye shall see that, Magtunggan. verse 14. But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains. Amen. Amen. Ok, esto que estamos hablando aquí So what we- es un acontecimiento, esto que estamos hablando aquí es el acontecimiento de la gran tribulación, pero recuerden que ya la iglesia no está en la tierra, la iglesia está con el Señor en los cielos. Amen. So what we talking, what we sharing, amen, about the great tribulation, about the abomination, amen, the abomination of desolation. So you have to remember that this is not for us. Amen. This is only for the people who didn't accept our Lord Jesus Christ. Us, at that moment, we will stay with our Lord Jesus Christ. We will not stay here. The church will not stay here in earth. Amen. Bueno, quiero que le diga a las hermanas que el levantamiento de la iglesia está cerca, está pronto, es un acontecimiento que está, digamos, estamos viviendo los últimos segundos en el reloj de Dios. Amen. So Pastor Alex is also sharing that want me to tell you that that the wrath, amen, it will be very, very soon. We are living the last second moments in the clock of God. Amen. God also have a clock. So it is very, very soon. There is very in any moment that Anytime. so that it will becomes the raise up of the church. Ahí mismo donde leímos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 3, están unas señales que el Señor le dijo a sus discípulos. Vamos a mirarlos. Amen. So in the same chapter, Mark chapter 13, en Marcos 13, Marcos 13, versículo 3. and verse 3. Mark 13, 3. Mark 13:3. Amen. Late. Amen. Entonces, Later. son unas señales que el Señor le dijo a sus discípulos que estas señales estarían antes del día de su venida. Entonces, vamos a leerla. Yo creo que usted la puede leer, hermano Daniel. 13:3. 13:3, sí. Hasta el verso 10. Hasta el 10. Okay. We will read on Mark chapter 13 from 3 to 10. You want me to read or you want to read it then? Okay, I will read. Now, as he sat on the Mount of Olives, opposite to the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign when all these things will be fulfilled?" And Jesus answered them, beginning to say, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am he, and will devise many. But when you hear of wars and rumors of war, do not be troubled, for such a thing must happen, but the end is not yet. The nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in various places.
and there will be famines and troubles. There are the beginnings of sorrows. But watch out for yourself, for they will be delivering you up to the councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. And the gospel must first be preached to all the nations. Amen. Amen. Ok. Amen. Entonces, fíjense, hermanos, Amen. next. Entonces, fíjense, hermanos, que el Señor le dijo a sus discípulos cuáles señales habrán antes del día de su venida. Ahí están. Amen. So as this this text saying that Jesus Christ to his disciples, what it will be the signs before the latest time will come. Y ustedes mismos pueden darse cuenta que todas estas señales ya se han cumplido. And also, you sisters, you can see that most of them, all these signs, it has been fulfilled. Amen. Entonces, el Señor le dijo que habrá guerras y no hay guerra en estos momentos. And the question is, so our Lord Jesus Christ says there will be wars. And the thing is, there are also wars in this moment. There are wars, countries of nation fighting against nations. Amen. Otra señal, se levantará nación contra nación. So another sign is nation against nation. Amen. Entonces, hay países en la actualidad que tienen una guerra, como por ejemplo Rusia con los Estados Unidos, la China con otros países. Ustedes pueden darse cuenta la guerra que hay entre naciones. Amen. So also, you can notice that there are countries that are fighting against countries. Russia wants to fight with United States, and China they wants to fight against another nation. So nation fighting against nation. There is a sign. Entonces, esa es una señal. Otra señal que el Señor le dijo que sucedería. Habrán terremotos en muchos lugares. Amen. Also, another sign is that it will be earthquakes in many places. Not only here in Japan, because we having earthquakes. No solamente aquí, porque aquí tenemos. In Japan, there's always earthquakes. Bueno, entonces fíjense que esas señales ya están cumplidas, terremotos y todo esto. Entonces también dice, habrá hambre y alboroto, y esto es principio de dolor. Entonces habrá hambre. Hay muchos países donde la gente vive el hambre, donde la gente se está muriendo de hambre. Y no nos vayamos solamente para África. En mi país, Colombia, hay gente muriéndose de hambre. En Filipinas hay gente que de pronto se está muriendo de hambre. En otros países hay gente que se muere. ¿Por qué? Porque todo esto es señales de que la venida del Señor está cerca. Amen. So also it's not one of the also another sign is not only the earthquakes, but also there is another signs that there are people doesn't have, you know, they're very poor people that they don't have what do you say here in it will be famous. So people they are starving, so they don't have nothing to eat. So it's not only in Africa that people doesn't have, you know, food to eat. For example, Pastor is saying that in his country, so there are people that are suffering because they don't have, you know, they are passing in many bad situations. Not only in Africa, they cannot have something to eat. In also maybe in Philippines,
you might see a places that there are very poor places that there are people doesn't have, you know, they cannot eat it. Also in my country, and it happened that. Entonces, la pregunta mía en esta noche, ya para ir concluyendo y terminando, la Amen. pregunta mía es, So the question of Pastor is a question, so we will finish very soon. la pregunta es la siguiente: si ya todas las señales están cumplidas y todos estos acontecimientos de señales se están cumpliendo, entonces, ¿qué faltaría, qué tiempo faltaría para que el Señor levante a su iglesia? ¿O qué Amen. señal faltaría para que el Señor levantara a su iglesia? So if we can, according to the scriptures, amen. The question is this: according to the scriptures, we can see that there are all those signs has been fulfilled. Amen. There are wars, there are nations against nations. There are Earthquakes. also earthquakes. Amen. There are people that are famous. The people that are very poor, they can don't have something to eat. They are, you know, a humble people. And what it should be, you know, the last time in order to our Lord will come? What do you think it will be the last sign for our Lord will come? ¿Cuál es la última señal para que el Señor venga, verdad? What will be the last time that the Lord will come? ¿Sí? Pastor Eli? Sí, ¿cuál sería la última señal que esperamos? What will be the last sign that are we waiting? Amen. What it should be the last sign that we waiting? Are you asking, brother, what will the last sign? Last sign, yes. If all the people knows about Jesus, that's all over the world. They already know that about Jesus, and that's the time God will come. Yes, that's right. But the sign, what will be the sign? Same as in brother. What will be the sign? No. That's like If everything is being fulfilled, what will be the last, you know, like the last sign? Bueno, entonces, déjenme decirles, I will tell you, Brother. amen. déjenme decirle que ya todas las señales están cumplidas. No esperamos ninguna señal más. So I will tell you that, so all those signs has been fulfilled. Amen. ¿Sabe qué está esperando el Señor? ¿Sabe qué está esperando el Señor? ¿Qué está esperando el Señor para que Él todavía no ha levantado su iglesia? Amen. So, brother, what Amen. will be the last sign? Because we don't know. Amen. ¿Qué dice, hermano Daniel? So, ellos están esperando que usted les diga cuál es la última señal, porque no, I don't understand your question, brother. No, dígale que ya todas las señales están cumplidas. La guerra, rumores de guerra, ya. Amen. Hambre, ya. Terremoto, ya. La predicación del evangelio, este evangelio se está predicando por todo el mundo.
Amen. por todo el mundo. Y ahora con estos medios sociales que hay, se está predicando por todo el mundo de una u otra manera, el Señor ha venido predicando el Evangelio. Entonces ya no estamos esperando ninguna señal Amen. porque ya todas están cumplidas. Amen. So what Pastor Alex is saying is, as according to the scriptures, amen, Amen. we can see that all the signs has been fulfilled. It's already the words, amen. Words, Muro kita mo. All the signs have been fulfilled, and we are now waiting no more signs. Amen. Just for you to understand that we are now waiting For because no all the more signs have signs been because fulfilled. mabot ang Ginoo kung kita rin so wala lang expect na mabot ang Ginoo. all things Amen. Amen. Already fulfilled. ¿Ok? So wala na gid Dios, Hindi ka wala na expect ba? el Señor, como todas las señales ya están cumplidas, Amen. y como estamos todavía en la dispensación de la gracia, Amen. el Señor le está dando oportunidad al hombre para que le busque, para que le entregue su vida al Señor. Es decir, que el Señor todavía no ha venido, es porque está esperando que los filipinos que no se han bautizado, los japoneses que no le han entregado su vida al Señor, las personas que todavía no han decidido ser obedientes al Señor, está esperando que esas personas le entreguen su vida a Él porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amen. So what pastor is sharing is because all the signs has been fulfilled. Amen. Amen. And we are in the dispensation of grace. So God is extended. It's like God is extended to grace. Amen. So Amen. what He wants is that no one perish. So God wants that the Philippines people wants to get saved, and here also in Japan, amen. So people get saved because it will be the time that the church will be raised up, and there will be no more chance. So that's why. So God is extended. He's extended His grace. Amen. Amen. Pero ahora aquí hay una pregunta muy interesante para terminar. So there is. I have another one question. It's very interesting. So we be finished. Una pregunta muy interesante. Con todo esto que ustedes han escuchado, con todo esto que le hemos enseñado, ustedes quieren estar en la gran tribulación o irse con el Señor Jesucristo o irse con la iglesia con el Señor Jesucristo o quedarse en la gran tribulación. Entonces es una decisión de ustedes, pero yo sí les animo para que puedan irse con la iglesia. Tienen que caminar con el Señor, tienen que ser obedientes a su palabra y vivir una vida alejada del pecado. Entonces la pregunta es si se quieren quedar en la gran tribulación o irse con el Señor Jesucristo. Amen. So what Pastor Alex is asking, amen, is asking a question. Amen. So all these times, amen, all this time that Pastor Alex is sharing the word of God with you, amen. So about the dispensation, we know in all the dispensation up to here. So the question is, would you want to go with our Lord Jesus Christ, or you want to pass the great tribulation? If you want to pass the great tribulation, or you want to go our Lord Jesus Christ. If you want to go with our Lord Jesus Christ, is that you have to obey His word, amen. So you have to walk with Him. You have to walk with Him. And you have to persevere in the way of God.
Amen. So the question Amen. is, what will you choose? You choose to stay, you choose to go. ¿Qué dice María? ¿Qué dice Jane? Sister Kelly, Sister Jane, so which one you choose? You want to go, you want to stay? Go. You want to go? We'll go with Jesus Christ. But Yo me voy. I want to need go. Yes. to me too. enjoy. ¿Y qué hay que Sister hacer para Helen, irse? of course, Sister Helen. And what do we have to do in order to go with our Lord Jesus Christ? What we have to do in order to Walk go? with God, obey Amen. His Obedecer, words. Señor. Amen. Ok, mis hermanos, el deseo mío de todo corazón como misionero acá en su país de Filipinas es que muchos filipinos conozcan al Señor Jesucristo y no se queden en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esto será un periodo de sufrimiento, de dolor. Dice la Biblia que es un día terrible, terrible. Entonces yo no se los aconsejo a nadie. Amen. So our pastor is what he's saying is that he, as a missionary here in the Philippines, so his loan, amen. His loan is that Okay. many Philippines will be safe, and he's now advising to no one to stay here and pass the Great Tribulation, because the Great Tribulation will be horrible. So that's why he wants to share. He wants to save many Philippines and take him with our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amén, amén. Entonces, por hoy, al día de hoy, pues hemos terminado todo lo que es, bueno, faltan algunas cositas como el milenio y la eternidad. Pero ya esto ya es después del levantamiento de la iglesia. Entonces, por hoy yo creo que podemos terminar dando concluida lo que es el tema de las dispensaciones.